Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio webinar de la Sociedad Argentina de Infectología. Otro miércoles, otra jornada de encuentro y de disfrutar y aprender y conocer juntos temas de estricta actualidad sanitaria, de importancia para el cuidado de la población y que en este caso tiene que ver con los bacilos gram negativos resistentes y el ambiente hospitalario. Como ustedes saben, este tipo de encuentros queda grabado, así que primera buena noticia, lo pueden ver y recomendar a quienes quieran. Y como ustedes también saben, en el espacio de comentarios de la red social donde nos estén viendo, pueden hacer sus preguntas a los disertantes para que después, al finalizar la cita y las dos exposiciones de hoy, podamos tener un breve intercambio. Ahora los que saben son todos los de aquí, menos yo. Pero por orden de aparición en escena, Inés, Ángel. Muchas gracias, Molly. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Ana. Comienza el webinar. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias por la presentación. Bueno, estoy más que contento de estar presente en este webinar donde vamos a tratar los bacilos gram negativos resistentes y ambiente hospitalario. Para eso voy a presentar a nuestras moderadoras, en este caso la licenciada magíster Paula Carrizo, que es presidenta de la Sociedad Argentina de ADESI, la Asociación Argentina de Enfermeras en Control de Infecciones. Así también voy a presentar a la magíster Ana María Azario. Ella es coordinadora del Comité de Control de Infecciones del Hospital Británico. Y bueno, me queda por último a mi amiga Inés Staneloni, quien obviamente va a hacer la introducción de las dos disertantes que van a estar en esta vía de fecha. Bueno, muchas gracias Ángel por la introducción. La verdad que para nosotros es una gran alegría poder ofrecerles este webinar que cuenta con estas expertas de lujo que nos van a acompañar hoy. Acá en la pantalla tenemos a Molly Patrick, que ella es ingeniera ambiental y trabaja en la subdivisión del CDC de Atlanta, Georgia. Trabaja en estrecha colaboración con la OMS también para desarrollar recursos de higiene ambiental y mejorar la capacidad de control de infecciones, especialmente en aquellos países que tienen recursos más limitados. Es la autora principal de la publicación mundial del CDC, Best Practices for Environmental Cleaning, en entornos de recursos limitados. Así que muchas gracias, Molly, por estar acá presente. Y no se pudo conectar a la transmisión, pero van a ver también que tenemos una presentación de Lorena López Cerero, que es microbióloga del Hospital Virgen Macarena del 2003 y profesora titular de la Facultad de Medicina de Sevilla. Actualmente es la directora técnica del Laboratorio Regional de Referencia de Andalucía, experta en determinantes de resistencia a los antimicrobianos y en el papel del medio acuático en las infecciones nosocomiales y el impacto en el medio ambiente. Así que, bueno, nos han dejado ambas sus presentaciones y acá tenemos la presencia de Molly, a quien agradezco nuevamente. Así que, bueno, estamos frente a un webinar de lujo hoy. Exactamente. Bueno, si les parece, voy a compartir primero la presentación de Lorena. Acá se las voy a compartir. Agradecemos a todos los conectados, tenemos más de 150 que están viendo esto en vivo. Les recordamos que mientras Inés carga la presentación, este espacio, como todos los que hacemos en la Sociedad Argentina de Infectología, va a quedar grabado apenas termina. Termina el webinar y ustedes ya ahí lo tienen para volver a ver o para aconsejar o para reportar y compartir con quienes lo necesiten. Inés, yo ya te veo compartir tu pantalla. Cuando esté la presentación, te hago ingresar a la sala con ese material. Perfecto, ya estamos. Ok. Ahí te veo, allí estás, yo me voy. Dale. Mi nombre es Lorena López Cerero. Inés, está sin audio. Vamos a empezar de vuelta, si te parece. A lo mejor vos silenciaste tu micrófono, que es bien por vos en la compu, pero volvé a la presentación, por favor. Yo te saco de aquí, quédate tranquila cuando lo tengas ahí ordenado. Les agradecemos a todos por la paciencia. Estamos interconectados con un montón de speakers en varias partes del mundo, con varios horarios distintos, con obligaciones distintas. Ahí veo, Inés, tu presentación. Así que
sepan disculpar, estamos haciendo todo lo posible para que esto ocurra. Inés, yo te voy a poner la presentación y por el chat privado te digo cómo se escucha. Bueno, no se escucha, Inés. Volvela a poner al principio, por favor. Está, pero es que te quito de aquí, poner al principio. Fíjate si tu ordenador, o sea, si vos la escuchás en tu ordenador, es una gran noticia. Si no, pasamos a la presentación de Molly y ajustamos eso, no hay ningún problema. Lo resolvemos de esa manera. A ver. Pero que van a tener la traducción en el chat. ¿El de Molly? Ok. Sí. ¿Querés que vayamos con el de Molly entonces ahora? Sí. Ok, vamos a ir con el de Molly, pero eso lo presento yo, Inés. Les explicamos a los espectadores este sistema. Ustedes van a ver en la sección comentarios, o sea, donde ustedes están en la red social que estén, les va a aparecer en la sección comentarios las publicaciones que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, yo voy a saludar aquí y todos ustedes van a ver que estoy diciendo hola. A ver, Inés, pone un hola también ahí de prueba. Ahí lo pongo. Gracias, Inés, por tu paciencia también. Acá está la primera parte de la primera diapositiva, para que la tengan. Ok, ahí está. Entonces, los que están mirando van a ver y después les queda grabado, cada placa que esté presentando la doctora Molly va a tener allí la traducción de Inés. Entonces, yo ahora mismo, Inés, te saco de cámara, ¿no? Me saco a mí también y les comparto la presentación de Molly. Good afternoon, everyone. I'm happy to be here to participate in this webinar with you all today. My presentation will address environmental hygiene interventions to mitigate the spread of multi-drug resistant gram-negative bacteria. After a brief introduction, I'll review specific mitigation measures for pathogen reservoirs within the healthcare environment, with a focus on both environmental surfaces and premise plumbing in surrounding areas. It's long established that environmental surfaces such as furniture and surfaces of non-critical equipment such as IV poles and ultrasounds can mediate the spread of pathogens, including multi-drug resistant organisms. While this was historically an issue concerning gram-positive bacteria, in the past couple of decades, there's increasing evidence that gram-negative bacteria can survive in the dry environment for long periods, and that the role of the healthcare environment in the spread of gram-negative bacteria may be much more significant than it was previously understood. Bacteria can move from an infected or colonized person to the environment where they can live on those surfaces, such as the bed and other items. If these surfaces are not properly cleaned and disinfected, healthcare workers can move the germs on their hands and clothing to susceptible patients if they're not performing hand hygiene. And in addition, shared equipment can also spread bacteria to other people if it's not cleaned and disinfected after each use. So clearly, an important way to break this transmission pathway is to ensure good environmental cleaning. Likewise, there's increasing evidence that water and wet environments can spread multi-drug resistant gram-negative bacteria. In 2019, our US-focused team at CDC published a review of all the healthcare-associated infection-related consults that they received between 2014 and 2017 for water-associated outbreaks and infection control breaches in healthcare. They found that 22% of all these consultations were water-related, and among these, 35% involved MDROs. We have a number of resources, including this graphic shown on the left, within a web page that
focuses on reducing risk of water-associated pathogens in healthcare. A couple of key examples where water and wet environments can play a role in transmission pathways are shown on the right. For example, water droplets from contaminated shower heads and toilets, and splashes from sink drains. Splashes can then disperse bacteria to items such as medication prep areas if these are positioned near sinks. A major driver of contamination risk within premise plumbing is the propensity of these environments for biofilm formation, which not only create a protected environment for bacteria, but also facilitate processes that spread antimicrobial resistance genes, such as plasmids, between bacterial species. Multi-drug resistant gram-negative bacteria outbreaks have been linked to premise plumbing in healthcare, including carbapenem-resistant organisms. However, there's also emerging literature indicating that these reservoirs may be more common than it's currently appreciated, persistent, and difficult to eradicate. That said, we have proven mitigation measures that can effectively disrupt this transmission pathway, even if these reservoirs cannot be eliminated. I'll now address mitigation measures for these environmental reservoirs. I'll start with environmental cleaning mitigation measures first, and then address premise plumbing related mitigation measures. Current environmental cleaning best practices are designed to prevent pathogen transmission among patients, including but not limited to multi-drug resistant gram-negative bacteria. These best practices are included within our guidance, and there's a Spanish version of this available, which is shown at the top right. For the purpose of this short webinar, I am going to focus on some key mitigation measures within the categories of policies and procedures, infrastructure and supplies, and monitoring and feedback. It's essential to ensure that hospital cleaning protocol includes specific language on mitigation measures, including contingency plans and enhanced cleaning protocols during outbreaks. For example, increasing the cleaning frequency and the monitoring frequency, protocols for dedicated and shared non-critical medical equipment use and reprocessing. For example, it's important to dedicate non-critical equipment to MDRO patients whenever possible, and to ensure that shared non-critical equipment is cleaned and disinfected between every patient. As a general prevention practice, high-touch surfaces in high-risk units should always be cleaned and disinfected at least once daily. In some cases, more frequent schedules, for example, twice daily, may be warranted during outbreak response and routinely in units with a history of MDRO outbreaks. Finally, it's critical to establish standard operating procedures or protocols for conducting daily and terminal cleaning, and to ensure that all staff who perform cleaning duties are trained on these protocols and general best practice techniques. Several examples of best practice techniques are to ensure that the cleaning process is conducted from cleaner to dirtier areas, conducted in a systematic manner, and that each bed space is treated separately in high-risk areas. So this means that hand hygiene is performed, fresh PPE is used if required, and a fresh cloth is used for each patient area to prevent cross-contamination. In terms of environmental cleaning supplies and equipment, I want to emphasize again the need to ensure adequate quantities of cleaning supplies, particularly cloths, to ensure that the same cloth is not used between patients in high-risk units. It's also very important to ensure that cleaning staff have access to the required personal protective equipment and are trained on how and when to use it. Importantly, training on when to perform hand hygiene during cleaning procedures is also essential for cleaning staff. Finally, we recommend to dedicate cleaning supplies and equipment to areas housing MDRO patients if possible. At the very least, cleaning staff should be trained to perform cleaning in these areas after other areas.
I wanted to briefly address disinfectant selection as a mitigation measure. In the US, we do not make specific recommendations in terms of disinfectant type or products as it pertains to multi-drug resistant gram-negative bacteria mitigation. Rather, we recommend that label claims are consulted and that products are sought and validated from the appropriate EPA-registered hospital-grade disinfectant list. In the absence of centralized registration and testing processes, however, here's some general guidance on common active ingredients for hospital disinfectants, all of which would be appropriate as part of mitigation measures for multi-drug resistant gram-negative bacteria. Quaternary ammonium compounds are commonly used either with or without the addition of alcohol or hydrogen peroxide as a second active ingredient. These additions increase the spectrum of activity to intermediate level. Chlorine-based agents and hydrogen peroxide-based disinfectants are also widely used disinfectants in this context. Regardless of the type of disinfectant, it's very important to consult the manufacturer instructions for both concentration, so if the product requires dilution prior to use, and contact time, as well as any additional instructions, for example, the need to clean with a separate product prior to use. I wanted to make a quick note about no-touch products and technologies rather for disinfection, including hydrogen peroxide vapor and fogs or UVC disinfection. So these are potential tools in the disinfection toolkit, but the evidence is still mixed about whether they provide any additional benefit over current practices. Many of these treatments are still considered investigational, and as such, we don't have enough evidence to recommend them as a potential mitigation measure for multi-drug resistant gram-negative bacteria. Routine monitoring of both daily and terminal cleaning is a part of best practice in both prevention and response activities. We recommend the use of objective and covert methods as feasible, for example, via environmental marking with fluorescent gel to assess whether cleaning has occurred. We have guidance around the proportion of bed spaces that should be monitored and the importance of having monitoring be representative of different staff, shifts, and days of the week. We also recommend that feedback is promptly delivered to improve practice and fill gaps. As part of outbreak mitigation measures specifically, it may be warranted to temporarily increase the frequency of monitoring and feedback from baseline as one of several interventions to improve environmental cleaning practices. CDC has developed several recommendations for mitigation measures that can be implemented to address water-related reservoirs of multi-drug resistant gram-negative bacteria. One of the main recommendations we make is to reduce splashing from premise plumbing fixtures and patient care areas. Healthcare facilities can do this in a few ways. So first, they can angle water away from the drain or offset faucets to prevent water from discharging directly above the drain. They can make sure that sinks have adequate depth and water flow rate, and all of this is well defined, and I'll include some resources at the end, at least in the US. They can install and use hopper and toilet covers and be sure to close covers before flushing. And if these covers are not available, simple interventions like closing the door, separating them from other patient care areas can be performed before flushing. We also have a number of specific recommendations for sink hygiene, which are recommended at all times, including as key mitigation measures when pathogen reservoirs have been identified. These recommendations are summarized as follows. First, to clean and disinfect sink basins, faucets, faucet handles, and surrounding countertops at least daily. Clean and disinfect faucet aerators on a regular basis, or consider removing them if it's not possible to effectively clean and disinfect. Of note here, there have been
several outbreaks where our US-based team has recommended that aerators are removed either entirely or replaced when environmental sampling has indicated the contamination with the outbreak pathogen, and it's not possible to effectively clean and disinfect them. Next, we recommend that patient care and personal items are kept away from sinks, and the splash zone is generally about a 3-foot radius from the sink, so items be kept beyond that 3-foot radius. Patient waste should actually be disposed of in toilets and hoppers and not sinks. And similarly, discarding of liquid nutritional supplements or other beverages into sinks should be avoided, as these can feed biofilm in the drain. Finally, we recommend that infection prevention teams incorporate sink hygiene assessments into rounds. So in the lead up to this, I consulted with our US-focused outbreak response team on other potential mitigation measures, and they reported that they have, on very rare occasions when supported by epidemiological evidence within outbreak investigations, made recommendations regarding installation of point-of-use filters in patient care areas and med prep rooms, cleaning or replacing aerators, and replacing P-traps and other plumbing components. However, they emphasize that our recommendations typically focus on the engineering controls and the general sink hygiene measures that I just introduced. As an illustration of these recommendations contributing to stopping an outbreak of a multi-drug resistant gram-negative bacteria, I wanted to just briefly share from a recent publication of an investigation into carbapenemase producing carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa, which our US-based colleagues supported in Idaho during 2021 and 2022. The link to this is included there at the bottom. In this case, patients stayed in the same room 4 months apart, and the outbreak strain was isolated in the room sink. So a combination of engineering controls to reduce splashing, implementing an enhanced cleaning and disinfection procedure, and limiting sink use to hand hygiene were within the suite of interventions which stop transmission. Of note, this response did include the use of an EPA-registered biofilm disinfectant, and in this case, it was a foam paracid mixture. However, our outbreak team again confirmed this is not a routine recommendation at present, given the lack of evidence and standard operating procedures to support the frequency and method of use of these disinfectants. So in summary, the main messages that I wanted to convey today are that multifaceted or multimodal environmental hygiene interventions for both dry surfaces and wet environments are a key component of MDRO mitigation, including for multi-drug resistant gram-negative bacteria. Secondly, current best practices for environmental and sink hygiene are effective mitigation measures against these bacteria. And finally, the potential benefit of emerging disinfection technologies, for example, those no-touch systems and biofilm disinfectants, for example, over established products and methods are still areas of active research and are not current recommendations. Inés, bueno, hemos compartido ya la presentación de Molly. Excelente material. Está viendo Ángel, a ver si la puede compartir Muy él. bien, esperamos, le recordamos. Y mientras tanto, pensábamos que podíamos hacer un par de preguntas y respuestas. Me parece muy bien. Ahí le ingreso a Molly, entonces, si está por allí. Sí, y a Paula y a Ana. Ok. Molly, I wanted to thank you for your presentation, and I had
some questions. Le quería preguntar a Molly algunas preguntas que tenía. Con respecto a, ella en un momento de la presentación dice que lo ideal es tratar de utilizar paños para la unidad de paciente que sean, digamos, separar los paños por distintas zonas de riesgo, ¿no? Y hay un problema que tenemos en el país, que todos los que nos están escuchando lo viven cotidianamente, que es el tema de la falta de insumos. Entonces, yo sé que Molly también trabaja en otros países, en otros lugares donde hay esta falta de insumos, falta de paños, y que han buscado algunas estrategias para hacer. Así que le voy a preguntar eso a Molly, cómo hacen. Molly, I wanted to ask you about what do you do when you don't have enough supplies for cleaning? For example, when you don't have a separate cloth to clean some patient area, what are your recommendations on that? And if you want to, I can translate your sentences. That would be great. Thank you. So yeah, first to just acknowledge, I think as you indicated from some of our work in a number of countries, that supply constraints are very challenging. I do think, and I have heard even within Argentina, there are issues even around disinfectant supply chains, which is probably a more difficult issue than adequate quantities of cleaning cloths, but that's certainly something that we have seen. I would say that. So I guess I would say first that I do think that it's solvable in that cloths don't need to be microfiber. They don't need to look a certain way. A simple cloth is very effective, and I think for manual cleaning and disinfection, which is really just about that friction and mechanical action and application of the product, that a simple cloth will work. So those generally. Stop there. So, lo primero que nos está diciendo Molly es que reconoce que sí, que el tema de insumos es un problema no solo en otros países que ella está trabajando, sabe que acá en la Argentina estamos teniendo problemas de insumos también, y que lo primero que nos quiere decir es que los paños no tienen que ser paños de microfibra, que pueden ser paños comunes, que lo más importante es el proceso de la fricción de la limpieza, ¿no? Como primer punto que nos quiere aclarar. Yes, Molly. So further along the lines of strategies to ensure adequate quantities, I would say, I could cite from recent work in India where there were a lot of supply issues in regard to quality of cloths and quantity, that even patient gauze was being used by environmental cleaning staff, and it was being cut to size, and it actually was not a supply issue. And so they adapted and made use of something that they had ample quantity of, that again was cloth and worked fine and could be cut to size. So I believe that there's probably some creative strategies to ensure adequate quantities. Okay. That said, yeah. Entonces, ella cuenta la experiencia en India, dice que en India hasta estaban utilizando gasas para limpiar la unidad del paciente, y que encontraron un tipo de tela que podían cortar y generar varios paños, y con eso empezaron a rebuscarse la manera de poder tener más paños para poder hacer la limpieza. That said, I think that in the absence of the ability to ensure adequate quantities or limitations with laundering, for example, I think that the main I think strategies that one could use is to just ensure the best practice techniques are used. Some of those examples I spoke to, moving from cleaner to dirtier areas, ensuring that patients that are colonized or infected with multi-drug resistant organisms, that those areas are always cleaned last. So that follows that flow from clean to dirty. But in many cases, I think that's the best that can be done. Eso, quiero enfatizar lo que dijo recién Molly. Lo que ella dice es que en la ausencia de suministros y de estas otras estrategias para buscar insumos, lo que recomienda es focalizarse mucho en los procesos. Por ejemplo, este proceso de ir de lo más limpio a lo más sucio, y lo que pueda llegar a estar colonizado con gérmenes multiresistentes, que eso sea lo último. Como focalizarse en las técnicas adecuadas de limpieza, que creo que es muy útil este consejo que nos da Molly.
No sé, Paula o Ana, si tienen Sí. alguna pregunta. Inés, ¿cómo estás? Buenas tardes, Molly, Ana, un placer participar con ustedes acá. Realmente creo que es muy importante lo que dice Molly, pero nosotros en la Argentina en este momento estamos con un problema de insumos, no en todas las instituciones de salud, pero yo creo que es importante también aclarar que es muy importante controlar el proceso de la higiene hospitalaria, sobre todo en aquellas instituciones que tienen problemas con los gérmenes multiresistentes, pero también es muy importante no solamente el uso racional del insumo, sino, bueno, acá va mi pregunta a Molly para ver su experiencia también, es ¿cuál sería la mejor estrategia que ella vio que se puede implementar con respecto a estos paños que no son de microfibra y que no tienen, digamos, algunas particularidades sobre el control post limpieza? Porque lo usamos para limpiar la superficie, sabemos que en el entorno del paciente, pero luego esos paños, ¿cómo se comportan, digamos, en el proceso? Porque nos suele pasar en la Argentina que esos paños después van todos a un balde con agua y están ahí en ese balde con agua húmeda hasta el próximo turno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento posterior? So what Paula is acknowledging all that you said, and what Paula is asking is, what do you do with those cloths after you use them? How do you process them so they can be safely used? Because most of the times they throw them in the bucket with some kind of like detergent or something like that, all of them together. And what do we do with them to use them safely for another patient? Yeah, that is a great point. And I think I understood as much that you were talking about the laundering part, which is very important. I would say the example that I provided in India isn't, I'm not able to follow that through to the laundering piece, because I would say that those items tend to be disposed of, at least in the high risk units, so not reused, just because they don't really lend themselves well to cleaning and disinfecting. I do think that the reprocessing of reusable cloths and mops as well, mop heads, is a common gap that we see often. Those are, as you indicated, just maybe soaked in a disinfectant solution, or maybe it's perceived that because they're used to disinfect surfaces, they don't need to be reprocessed. And so it's a common gap. Of course, if there are centralized laundering services, then that's the ideal. But in many cases, this is performed in, dirty utility rooms. So, we just try to emphasize putting in place very simple processes that include both cleaning and disinfection of those cloths, in addition to enabling them to fully dry. And the same is true for mop heads, just so that they're not, they're not staying wet, or they're not being stored in a way that would make them prone to recontamination in those areas. Entonces, lo que nos recomienda Molly, lo que ella dice es que, por ejemplo, en el caso que ella mencionó de India, en las áreas de alto riesgo, cuando tenían gérmenes multiresistentes, los descartaban, que esos no los reprocesaban, porque como bien mencionaba Paula, y también Molly concuerda plenamente, el proceso es una brecha y es un riesgo. Así que si hay una lavandería centralizada, eso podría llegar a ser una alternativa, pero hay que fijarse bien en el proceso que uno hace con estos paños para que no sean un riesgo, y descartar los que sean utilizados con pacientes con gérmenes multiresistentes. Y acá también en el chat, Florencia Rumi también decía que también podría ser una alternativa utilizar sábanas viejas, limpias, enviarlas a costura y luego descartar al alta para los aislamientos. O sea, ir pensando estrategias cuando uno tiene el recurso más limitado, a ver cómo uno puede llegar a hacerlo. Así que es una muy buena pregunta. Y Paula también había preguntado por el monitoreo. Sí, perdón, que quede claro, sería bueno, Inés, que quede claro que si estamos en contacto con gérmenes multiresistentes, ese paño debe descartarse. Eso es muy importante, porque si no después queda el concepto dando vuelta de que se puede reutilizar. Si no tenemos un proceso controlado de reutilización de ese paño, no se puede, y si está en contacto con gérmenes multiresistentes, tampoco. Eso está muy, muy bueno y que quede claro. Gracias. Sí, exacto. Y otra parte que vos habías preguntado, me parece, Paula, era el tema del monitoreo, que el control de la limpieza, ¿no? Molly, she was asking also
how to kind of like monitor the cleaning. And you talked a little bit about in the presentation how to monitor, but can you give us some advice? Porque muchas veces hay preguntas sobre el número de observaciones que hay que hacer en el monitoreo, cuántas marcas hago, cuántas habitaciones, y yo sé que Molly tiene un poquito de eso trabajado, bastante. Entonces, Molly, can you give us some advice on how many marks should we do when we're trying to monitor a room, or how many beds in a unit? What is your advice? Sure, I'm happy to. And we are working on putting together some materials within our GainAR network to support this. And so I'm primarily speaking to monitoring recommendations in high-risk units. So I think you could scale these back depending on the level of acuity and risk in the unit. But for our high-risk units in terms of multi-drug resistant organism prevalence, we do have pretty well-established guidance in regard to the proportion of beds in a given unit. So there's very simple, it's maybe three-step process, but we generally recommend that between 5 and 15% of beds on a unit are routinely monitored, so they can be randomly selected on a weekly basis, for example. So if you were, oh gosh, I don't think I should try to do math. I was going to say if you had a 20-bed Don't unit, worry. Don't worry. 2 or maybe three beds, you'd be looking at monitoring. The frequency, ideally would be on a weekly basis, but if it was every 2 weeks, even once a month, and then working up to that point. So that's the proportion of bed spaces and really focusing on the patient zone. In terms of the number and type of high-touch surfaces that we would recommend, I mean, first of all, the surfaces that you mark should be based on the cleaning procedure that is being monitored and the personnel who are being monitored. For example, there may be some equipment in the patient zone that nursing staff or nurse aides may be responsible for. And so you would want to ideally keep it specific to the cadre of staff, focusing on high-touch surfaces. I think the more, do you want me to stop? Yes, please. Así no me olvido de nada. Just so I don't forget. So, lo primero que dijo fue que para las unidades que tienen pacientes de alto riesgo, tienen un proceso bien establecido y estandarizado de cómo monitorear la limpieza. La primera recomendación es que en estas unidades se monitorea del 5 al 15% de la cantidad de camas que uno tiene. Entonces, si uno tiene una unidad de 20, más o menos eso había hecho el cálculo Molly, serían 3 camas. Después lo otro que dijo es que con respecto a las marcas que se hacen, siempre se buscan las superficies de alto contacto del área del paciente y siempre poner las marcas según el proceso que uno está tratando de controlar. Por ejemplo, si en una unidad yo tengo que el equipo de limpieza no limpia los instrumentos de monitor, los monitores que tiene el paciente, no voy a poner marcas en el monitor, o sea, solo voy a poner en el área de la cama del paciente. Esos son algunos conceptos que nos dijo recién, y ahora nos iba a decir la cantidad de marcas. Sí, estoy atenta. Yes, Molly. So our recommendation, if you look on CDC's website, would be to do, as many as possible, and we do list priority high-touch surfaces. So that may be in the range of 10 or 15. It should, of course, be tailored to high-touch surfaces in a particular setting. So that's a task to perform, and make sure is reflected in a monitoring checklist before starting. But more, recent research suggests that as few as 5 high-touch surfaces is adequate to provide an estimate of thoroughness of cleaning practice, which is what you are assessing primarily with these recommendations, whether that's using a gel or lotion that glows under fluorescent light. Many of you will have heard of Glow Germ as a common product, but it is just one. But we do recommend that.
or even if you were using, ATP. So the idea would be to, mark or sample from a very small, just a small area just adjacent to a high touch surface. Our recommendations actually are more along the lines of using fluorescent gel monitoring for this. Perfecto. Lo que nos explicaba Molly, que me olvidé de la otra parte que dijo, es que el monitoreo lo hacen semanalmente para las áreas de alto riesgo, y lo que nos explicó acá es que la cantidad de marcas que se hacen y que están recomendadas de las superficies de alto contacto estaría entre 5 y 15. Que hay evidencia que 5 podría estar bien y que sería un buen número también para hacerlo, pero está entre 5 y 15 marcas. Que la marca tiene que ser una marca pequeña, de alrededor 1,5 centímetros, y que el producto que más utilizan allá en Estados Unidos se llama Glow Gel, o sea, Glow es de brillo, Gel, ese es el producto que tienden a utilizar. Recomiendan o gel o loción, lo que no recomiendan es utilizar polvos con respecto a esto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, Ana, adelante. Preguntas. La primera que quiero hacer, ¿quién hace el monitoreo? Si es el personal del área o el personal de limpieza, o hacen dos monitoreos por separado y en algún momento comparan resultados para ver si esas mediciones son las correspondientes. Perfecto. The first question Ana wants to ask you is, who does the monitor? Who controls like the cleaning? Like, is the people from the own area? Is someone else? Who does it usually in the U.S.? In the U.S., I would say it is. I would say it's primarily one of the functions of a member of the IP team, the infection prevention and control team, who tend to do it. That said, I think that we, there's likely locations in the U.S. that might have this be an internal process that even the outsourced cleaning company performs, and then supplemented by the facility IP as sort of external monitoring. I think it would also be valid for the in charge on a given unit, if they could be trained to do it, to get involved in the monitoring. And in some ways, that might be better because that person works routinely on the unit. And in terms of this being covert, so not being something that the cleaning staff become aware of, it actually may work a little better for an in-charge staff who's on the unit anyway to be doing it, rather than the IP staff who would be recognized to be someone coming into the unit. Maybe could I just add on that point? I forgot to mention it, Inés, but in terms of the surfaces that you select, along the same lines, we would recommend that you vary those surfaces. So you could again randomly select on a weekly basis the surfaces that you would be monitoring over that 1 week or 2 week period. And the reason why you do that is that otherwise it may become known to the cleaning staff which surfaces you're marking. And so you want to change that over time. Dos cosas nos dice Molly. Con respecto a las marcas, le quedó el tema de ir cambiando, rotando donde uno pone las marcas, para seguir tratando de conservar la idea de que esté encubierto donde uno está marcando. Y con respecto a la pregunta que hacía Ana de quién controla, quién monitorea la limpieza, lo que nos recomienda Molly, bueno, lo que dice Molly es que normalmente esta es una tarea que hace el equipo de control de infecciones en los Estados Unidos, pero que se podría entrenar a la gente que está a cargo de la unidad. Si se los entrena bien, dice que hasta podría ser algo que podría estar bueno, en el sentido de que se mantendría más el encubierto, y es el personal también que conoce cómo funciona la unidad, ¿no? Y esa habitación, así que podría llegar a ser una buena alternativa. La otra pregunta... Sí, dale. ¿Querés hacer esa pregunta o querés que vaya un poquito al chat? Porque tengo miedo que se me vayan corriendo. Como quieras, porque es una de un insumo, pero sí, pasa tranquilo. Dale. Acá del chat, bueno, Ana Hernández está comentando, al final de cada proceso se deben lavar y secar al sol o secadora. Seguimos con el tema del paño, y todo insumo en condiciones de riesgo debe ser descartado. Acá, como decía Paula también, así que sí, Ana, estamos todos de acuerdo con eso.
Diego dice 5 a 15 marcas por unidad de paciente. Gracias, Inés, tema fundamental. Buenísimo. Sí, la verdad que sí, ayuda a echar claridad con eso. Y acá hay una pregunta de Lianet Castillo. Buenas tardes. Si tenemos un brote por un germen multiresistente y el desinfectante que se usa técnicamente funcionaba para el mismo, ¿deberíamos cambiar algún desinfectante nuevo? So the question is, if we do have an outbreak with a multi-drug resistant organism, and we're using a disinfectant that it was supposed to be useful for that, but we are having this outbreak, should we change the disinfectant? Should we change things? What do you think, Molly? I think, well, it's hard for, I spoke to some active ingredients that are very common. I know that was not a comprehensive list, but I would say we don't make specific recommendations about active ingredients because for the most part, anything that is approved as hospital disinfectant and is active against vegetative bacteria, there's not substantial evidence indicating that for these bacteria that we are speaking about today, that even at a low level of disinfection, it would not be adequate for those bacteria. So I would say it's possible that if there are issues with, there may be issues with dilution of the product, how long the product is being used, contamination of the product during use, for example, if cloths are being dipped in. But that's a separate issue to address than actually changing out the product altogether. So I would say for the most part, the issues are not with the product, but how the product is prepared, how the product is used, and just some of the manual cleaning practices diverging from best practice. So it would be very uncommon for us to make a recommendation about changing the product and having that be the main issue. Ok, está muy buena la pregunta de Lianet y la respuesta de Molly es que sería muy inusual para ellos decir que van a cambiar el producto considerando que el producto no funcionaba. Si el fabricante y la indicación es que funciona para el producto o el agente químico, como lo que ella mostró en la presentación, funciona para gérmenes multiresistentes, uno trataría de focalizar más en el proceso, si hubo un problema de la dilución, cómo se preparó el producto, si hay paños que no se están utilizando en forma correcta, o sea, fijarse más en el proceso y no tanto en el cambio del producto. Así que ahí sí, yo digamos. creo que es importante, Inés, si me das un minutito, Sí, es importante sí. esto, ¿no? Porque lo primero que hacemos es pensar en cambiar el producto de la institución y eso es todo un proceso también el cambio, ¿no? Entonces es importante trabajar sobre el proceso de la higiene hospitalaria, cómo tenemos la estructura, cómo están tomados los indicadores de monitoreo y sobre todo si realmente se realizan las capacitaciones sobre este personal tan importante dentro del equipo de salud. Pero también es importante que en nuestro país tenemos muchos desinfectantes de superficies que no están habilitados, digamos, que solamente están habilitados como domisanitarios. Entonces también hay que tener mucho control con lo que voy a ingresar a la institución en el momento de seleccionar un producto adecuado para la higiene hospitalaria. Sí, espectacular el punto que estás haciendo. Gracias, Paula. ¿Querés, Ana, hacer tu pregunta? Perdón, que te interrumpí antes. Con respecto a lo que dice Paula, también quería agregar que muchas veces pasa que el insumo es el adecuado, la dilución es la adecuada, pero se rellenan los frascos donde se prepara y no se limpia y se desinfectan los frascos y esos a veces también actúan como reservorios. Entonces, tener un control estricto de eso. Y la otra pregunta es que me voy a meter en camisa de 11 varas. Porque siempre las recomendaciones de limpieza decía que el personal de limpieza tiene que usar guantes del tipo sanitario o del tipo domiciliario o los de goma grueso. Después con la aparición de los gérmenes multiresistentes y qué sé yo, empezó a aparecer en la flora y en la fauna los guantes de examinación y nadie se pone de acuerdo. Cuando se asustan y aparece un brote, todo el mundo usa los guantes descartables. Después cuando empiezan a ver cuánto sale el costo y frenamos el brote, empiezan de vuelta. Pero no estábamos usando guantes domiciliarios. ¿Y qué proceso le hacen a esos guantes
si es que los vuelven a utilizar y usan guantes del tipo sanitario. Yo dije que me iba a meter en camisa 11 varas. Acá termino la pregunta. La metiste a Molly en camisa 11 varas. Ahora le pregunto a Molly. So Molly, the first thing that Paula and Anna were acknowledging is, and Paula made a point that it is very important for the disinfectants you use at the hospital to be approved to be used at the hospitals, not to use things that are approved for home cleaning and use them at the hospital. And the other thing that Anna was saying is something very common here in Argentina. I don't know if you have seen it in other countries. Like they use some kind of bottles, kind of like to put the disinfectants, and they don't clean then the bottles, and they fill it up, and they keep reusing them. So that's another thing that we should take care of here in Argentina. But Anna's question goes to the point of the gloves that the cleaning, that the people in housekeeping use, like the type of gloves, because she says like previous the pandemic, we would use like those kind of like thicker gloves for cleaning. And now with COVID and with all the contact precautions and all the MDROs, we're using more like the regular gloves we use at the hospitals. So what do you use? And if you use the thick gloves, how do you reprocess them or clean them, or what do you do with them? Yeah, I would agree that I think the pandemic changed some of the norms around glove use or not. I would say that in our guidance, there was a lot of discussion among a lot of stakeholders in the working group about routine use of gloves for routine cleaning. And this is completely separate from contact precautions areas. So I think similar discussions, around glove use and hand hygiene and gloves actually, impeding proper hand hygiene, I think applies to this setting as well, where, people may not perform hand hygiene when they're supposed to because they are wearing gloves. In the case of cleaning, using those disinfectants, we can probably all relate to it even in our homes. I think that it is more common, when you're using cloths and applying disinfectants to want to use gloves to protect your hands during use. But, I think ultimately the recommendation still has to be that, ideally you would be changing those gloves when you're moving to a new area in the way that you would ideally be changing the cloth when you're moving to a new area. So I'm not sure what I can say outside of that other than, I think, in many cases, you don't have to use gloves if you're doing, short time limited cleaning activities, and you can perform hand hygiene, soap and water, and you're not cleaning an area that is under contact precautions. We don't recommend that you necessarily even have to use gloves. Instead, you should be performing hand hygiene. But if you are using a reusable glove, then ideally it should be, cleaned or replaced, when going between different areas in terms of risk or contamination. Lo que dice Molly es que si hacen como la limpieza regular, no recomiendan el uso de guantes, solo en las zonas que tienen el aislamiento de contacto, y que si se usan, digamos, esos guantes que son más gruesos, que dice que uno se puede de alguna manera empatizar con eso, porque a uno también le pasa en la casa, que uno usa esos guantes por los productos, que tal vez te dejan secar las manos, ese tipo de cosas, que al pasar a otra área habría que sacárselos y cambiárselos y habría que limpiarlos y desinfectarlos si uno hace eso. Así que sí, es más complicado ahí. Sí, ¿y con qué método lo haría? Porque, viste, después lo tenés que dejar secando, no tenés dónde dejarlos. Sí. No sigo preguntando. Sí, es más complicado, Me parece que habría que analizar la recomendación y ver si podríamos modificar ese uso del guante domiciliario, porque me parece que en este momento no sería aplicable con la cantidad de gérmenes multiresistentes que tenemos en los hospitales, ¿no? Así que bueno, los invito. La norma de limpieza del CDC del 2003, Paulita. Sí, por eso nosotros vamos a hacer desde la sociedad científica una recomendación ahora en nuestro congreso, un precongreso sobre higiene hospitalaria, así que los invito a participar a todos.
Bueno, yo voy. So what they're saying is that they saw that in some recommendations from CDC, but they're very old, and they're going to do some recommendations in ADESI this year, so to address this type of issues, like, for example, the gloves. Sí, perfecto. Está buenísimo. Está buenísimo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Estoy mirando mientras el chat por las dudas. Yo quería hacer una pregunta en base a algo que vos sabés, Inés. ¿Viste el estudio que estuvimos haciendo en el británico y ustedes, y las áreas de atención de los pacientes? Y tuvimos un preinforme de los hallazgos. Por ejemplo, obviamente que en las piletas y demás lugares se encontraron bacilos gram negativos con predominio de pseudomonas en nuestro caso, la cual en el caso nuestro no condice con los agentes causales de las infecciones ni colonizaciones que tenemos en la UTI. Yo quería saber si ellos tienen algún tipo de estos control y qué hallazgos o resultados tienen. Primero, para la audiencia, un poquito lo que estaba comentando Ana. Ana está en un hospital que está haciendo un estudio del CS en el cual se están buscando en las superficies bacilos gram negativos, idealmente multiresistentes, para ver, digamos, realmente cómo uno los encuentra, qué tipo de bacilos uno encuentra. Entonces, lo que comenta Ana es que han encontrado pseudomonas, que eso era algo esperable. Y lo que le pregunta a Molly es si, le estoy diciendo castellano. Ya me mareé. So Molly, what Anna is asking if you have found, she's talking about the study at the Hospital Británico, and if you have found, like, if you do make controls, like, to kind of like search for multi-drug resistant gram negatives in your units, if you do kind of like environmental samples, and if you do, what do you do? What's your experience on that? Yeah, I think so. I think if you look, you will find is our experience, which is why, not all the time, but is why there is actually very clear guidance from CDC about not routinely performing collecting environmental cultures, because I think that we are appreciating more, particularly in the biofilm environments, that it is very common. It is the drain. Everything that is on your hands ends up in the sink. But there's unclear clinical significance of those reservoirs. If infection control is strong, I think it is very possible to prevent those transmission pathways, block them or break those pathways. So, I mean, I would say, as far as the significance of looking, I think the value in looking in that is that, I think in areas where, that research has not been conducted, I think it can, help make a strong case for the importance of environmental hygiene and sink hygiene. Hopefully through, I think, bringing to light that those reservoirs exist. Hopefully it will help with resource allocation to implement those best practices for sink hygiene and environmental hygiene that we've been talking about today. So there's the one side where it might help with resource allocation and advocacy. I think it may also help us to target interventions to, the reservoirs that may be most significant. And the reason to do that is in the context of resources being limited, which they always are going to be. So at least then it may help us to understand our highest risk areas and focus interventions on those highest risk areas. I think I have addressed the question. If I have not, yes. I just think. Yes. And the other thing, it could be in an outbreak setting. That could be like the other alternative. Research and an outbreak setting, something like that. Exactly, not routinely. So in the context of a study to inform interventions and prioritization, in the context of an outbreak investigation, after there's an epidemiologic suggestion that the environment may be playing a role. But typically it doesn't change what you would do. You should always be implementing those, multiple IPC
interventions. Lo que dice Molly es que no es algo que se hace en forma rutinaria, que esto se hace en el contexto de una investigación científica o se hace en el contexto de un estudio de un brote, que todavía no hay del todo claridad sobre la significancia clínica que tiene esto, que ella considera que si hay un equipo de control de infecciones fuertes o medidas de control de infecciones fuertes en un hospital, eso va a bloquear la transmisión. Eso como para dar tranquilidad, Ana, con respecto a eso. Ustedes tienen un muy buen equipo. ¿Y qué más dijo? Perdón. Y después, que también podría llegar a ser en el contexto de un brote, pero no de buscarlo en forma rutinaria. Y que si uno busca, uno encuentra. Esa es otra frase que me quedé de lo que ella nos dijo recién. Acá para leer algunas cosas que están poniendo los que están escuchando el webinar, Ana dice, es esencial la evaluación de cómo se realizan los procesos, aislamientos de casos por cohortes de ser posible, la estrella de todo es una higiene de manos adecuada. Coincido plenamente, Ana. Me parece también interesante rescatar esto que decía Molly recién, que hacen mucho hincapié en la higiene de manos cuando entrenan al personal de salud y que no es necesario el guante, o sea, no es una recomendación sine qua non, o sea, que también sabemos que el guante es gran enemigo de la higiene de manos, ¿no? Acá Pablo dice, ¿quién se hace cargo de la limpieza de los aparatos en áreas críticas, como las bombas de difusión, pantallas, ventiladores en Estados Unidos, y qué producto usan habitualmente? Aparte, bueno, hay varios comentarios de que es muy interesante todo lo que están diciendo, chicas. Mori, so Pablo is asking here, who does the cleaning of the equipment? For example, the monitors, like the infusion pumps, the ventilators. Who does it in the US? And what products do you usually use for that? I think who does it likely varies widely in the US, but it is quite common, I would say, for nursing and clinical staff to perform cleaning of those, critical, those equipment and monitors in the patient proximal area. The material compatibility issue is something that I think is an important consideration. Here, generally, the manufacturer should provide instructions about which disinfectants can be used without damaging the materials, whether that's the monitor or other components. So here there does tend to be, I think, pretty strong manufacturer provided guidance, and we tend to recommend to follow the manufacturer guidance because they will have performed testing on material compatibility and have more insight into the specifics of the materials and the composition. Sí, perfecto. Ahí traduzco. Lo que dice Pablo es que varía, que hay grupos donde hace la gente de enfermería y hay grupos que hace el equipo de limpieza, o sea que es algo que varía, como nos pasa acá en el país, y que con respecto al producto que utilizan, tratan de hacer recomendaciones de que sigan las recomendaciones del fabricante, como que es muy fuerte eso, porque el fabricante hace pruebas de los productos en los equipos para ver que no los dañe ningún producto de limpieza que utilicemos. Así que esa es la recomendación. Y me parece que estamos llegando al tiempo, chicas. No sé si Paula y Ana nos queda alguna pregunta importante, pero bueno, acá hay muchas felicitaciones, Molly, para vos también. Sí, Paula. Anita, Inés, me quería reforzar una de las cosas que dice el chat. Ana Hernández está hablando sobre qué importante que es el agua dentro de las instituciones de salud, ¿no? Y me parece que hay que dejar un mensaje también con esto. Hay que tener en cuenta qué calidad de agua tenemos para la limpieza, porque es algo que estamos viendo que en muchos hospitales la calidad del agua no es buena. Entonces también es muy importante desde control de infecciones que podamos monitorizar eso. La recomendación es por lo menos hacer una monitorización del agua cada 3 o 6 meses. En este momento nosotros, depende de las instituciones de salud, ¿no?
y depende de la calidad que tengan, y si no, la recomendación es hacerla en forma bimestral. El tema es que muchas veces el costo de hacer una evaluación del agua es importante. Entonces, yo les recomiendo que al menos tengan una evaluación del agua para poder saber dónde están parados, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, la verdad que ya son 19:05. Queremos agradecerles a todos haber estado acá acompañándonos. Les pedimos disculpas por las dificultades técnicas, pero bueno, ya vamos a encontrar la manera también de subir a la página de SADI la charla de Lorena, pero la verdad que nos dio espacio para hacer todas las preguntas que había un montón de preguntas. Así que muy agradecidos a Paula, a Ana, por haber estado acá y compartiendo su experiencia, grandes expertas que tiene nuestro país, y a Mori, que es una experta internacional también. Gracias a todos por habernos acompañado. Y a Angelito también, que está ahí, Angelito Colque, ahí siempre presente. Gracias, Inés. Refuerzo tus palabras. Te agradezco yo a vos el esfuerzo multilingüístico que hiciste para esta jornada en todo sentido. Y sabes, Inés, Ángel, Paula, Ana, Moni, ¿a quién debemos agradecer? A las más de 150 personas que estuvieron allí sin moverse, como si estuvieran mirando la tele, o si estuvieran en un congreso escuchando atentamente esta exposición de Moni, que seguramente han disfrutado, y muchos ya han visto en los comentarios también los agradecimientos y las felicitaciones que tenemos. De mi parte, desde la SAI, decirles formalmente que la charla que faltó hoy, cuando este webinar quede grabado, se va a agregar. Entonces ustedes van a poder ver este webinar y a continuación la charla que faltaba. Y la otra gran noticia, querida Inés, querido Ángel, es que esta serie de encuentros con el CDC recién empieza. Vamos a tener muchos más, ¿o no? Sí, por supuesto que sí. Bueno, yo quería agradecerle a Moli, a Inés, Paula, desde representando a la Azario, agradecerles, realmente fue una experiencia poder escucharla a Moli, haber leído tanto de ella, y obviamente tenerlas a ustedes acá, realmente es un placer. Así que muchas gracias por el esfuerzo, Inés, y gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Bye, bye.